তো গাইস আজকে আবার চলে এসেছি নতুন একটা এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে। আর আজকে হতে চলেছে রকেট ধামাকা। আজকে এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্য আমাদের কাছে আছে রকেট ভার্সেস কোকাকোলা। হ্যাঁ, আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটন বাজিয়ে দিয়ে পাশে থাকবেন। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। I'll wake up spirits, I'm murder with my lyrics. তো আমাদের প্রথমে এই লাঠিটা ভেঙে নিতে হবে এবং কোকাকোলার বোতলের মুখটা আস্তে করে গাইস, আর ইউ রেডি? রেডি? সঙ্গে রিঅ্যাকশন হবে। সঙ্গে সঙ্গে রিঅ্যাকশন হবে। So guys, wow, এখনো ফ্লো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের আউ ফাউ লেভেল এক্সপেরিমেন্ট এই অবধি শেষ হচ্ছে না। আমাদের কাছে আছে বেকিং সোডা। আমরা দিয়ে দেখব যে আসলে রকেটের বাজি ওর ভেতরে গিয়ে ওর সাথে রিয়াকশন করে শেষ হয়েছে কি এখনো সোডার সাথে রিয়াকশন করতে বাকি আছে। ও তাও রিয়াকশন হয়েছে। শেষ, দেখি খাওয়া যায় কিনা। প্রথমে কোক খাওয়ার আগে আমি কুলিই করি। বেকিং সোডা খাওয়া যায় তো? বেকিং সোডা দিয়ে কোকাকোলা একবার আপনারা টেস্ট করতে পারেন, কারণ বেকিং সোডা দিয়ে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কোকাকোলাটা আগের থেকে অত্যাধিক আরও বেশি পরিমাণে মিষ্টি হয়ে গেছে। তো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। টাটা, বাই বাই। I'm murder with my lyrics.